Και να δούμε, κυρίες και κύριοι, τι μεταδίδουν και τα επεισόδια, τα ξένα δίκτυα. Το γύρο του κόσμου λοιπόν κάνουν τα όσα έγιναν στην Αθήνα, αλλά και οι εκδηλώσεις που γίνονται με αφορμή τη συμπλήρωση ενός χρόνου από τη δολοφονία του 15χρονου Αλέξη Γρηγορόπουλου. Με συνεχείς ανταποκρίσεις τους στα μεγαλύτερα ειδησιογραφικά πρακτορεία παρακολουθούν τα επεισόδια. That they would turn violent, also concerned that these protests have been joined by anarchists from other parts of Europe. Συνεχής είναι και οι ανταποκρίσεις των γαλλικών καναλιών. Nouvelle violence à Athènes. Des milliers de policiers ont été déployés à l'occasion de la mort il y a un an d'un adolescent de 15 ans. Son décès avait provoqué une vague d'émeutes dans le pays. Ce qui inquiète aussi la police, c'est l'âge de ces nouveaux terroristes, entre guillemets, comme on les appelle, en tout cas comme l'appelle le ministre de l'Intérieur. Ces nouveaux terroristes qui auraient entre 17 et 25 ans, c'est donc des gens très très jeunes, et qui n'appartiendraient pas à cette nouvelle mouvance, à cette traditionnelle mouvance anarchiste qui existe en Grèce. Οι εξέλιξεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη ήταν ανάμεσα στις πρώτες ειδήσεις του BBC. Clashes have broken out in the Greek capital Athens on the first anniversary of the killing of a teenager by police. Demonstrators threw rocks at riot police, broke bank windows and set fire to garbage cans. Προβάλλοντας εντυπωσιακές φωτογραφίες, μεταδίδει σε εξελίξεις στο CNN. The streets of Athens, as we report and we see those pictures there as those riots unfold. Of course, this as a result of marches that were marking the shooting death of a 15-year-old boy by a policeman it was about a year ago, in fact. Η νέα σοσιαλιστική κυβέρνηση, μεταδίδει το Associated Press, που αντιμετώπισε πολλές ένοπλες επιθέσεις από ακροαριστερούς και αναρχικούς, έχει δηλώσει ότι θα έχει μηδενική ανοχή στα επεισόδια και στους υποκινητές τους. See here, this is a policeman, we believe, being kicked on the ground. They're fighting back against the protesters. You can see them using their batons on those protesters. Many of the protesters wearing black with face masks on, in running battles here with the police. The police there you can see with the white helmets, their riot helmets on and riot shields on. And the police there, you can see the tactics they're using. They are simply driving their motorbikes into the crowds, coming off the motorbikes and setting about them with batons. The protesters responding there with, you can see one of them using one of their signs on a pole that they're using to fight back with the police. Από την πρώτη κιόλας στιγμή το βρετανικό τηλεοπτικό δίκτυο Sky News ξεκίνησε να καλύπτει τις ταραχές στην Αθήνα. Brought down the Greek flag, torched it and raised the anarchist flag, and they have since then set ablaze several dumpsters and set up street blockade. Γρήγορα και τα υπόλοιπα μεγάλα ειδησιογραφικά δίκτυα άρχισαν να μεταδίδουν εικόνες από τα επεισόδια. Clashes have broken out in the Greek capital Athens on the first anniversary of the killing of a teenager by police. Demonstrators threw rocks at riot police, broke bank windows and set fire to garbage cans. Police tried to disperse the crowds by firing tear gas. There is always a hardcore here in Athens of anarchists who are active in the neighborhood of Exarchia, which adjoins the university, and in fact sits between several university campuses, the Athens Polytechnic, the Athens Economics University as well, and will riot and perform acts of violence against police, particularly whenever possible. Νωρίτερα, ο οικονομικός ρεπόρτερ του βρετανικού τηλεοπτικού δικτύου Sky News συνέχιζε τον μπαράζ του ανθελληνικού παραλυρήματος που ξεκίνησε στα μέσα της εβδομάδας ότι η Ελλάδα βρίσκεται στα πρόθυρα της χρεοκοπίας. Greece is the birthplace of democracy and people here aren't afraid of making their voices heard. And now the government over the next 3 years is embarking on radical reform, and it's going to lead to many people in the public sector losing their jobs, a lot of people paying more in tax, and some people being asked to retire later. The sort of thing that goes down very badly with voters. Φιλοξένησε μάλιστα και δηλώσεις συμμετεχόντων στις πρόσφατες διαδηλώσεις. They are saying us that we have to pay more and even more difficult days to pass and give more. We don't have anything else to give. We are on the bottom. The government give us hope that make something better for us, but at the end it's not better. Τις ισορροπίες επιχείρησε να κρατήσει μόνο με την άποψη του πολιτικού αναλυτή Αντώνη Λιβάνιου. Some strikes. We might see some strong statements from the labor unions, but to see a social unrest that will change
radically the government's plan, no, that I don't see. Ο δημοσιογράφος του Sky News, αφού επισημαίνει ότι πριν από ένα χρόνο ξεκίνησε η κοινωνική αναταραχή στην Ελλάδα λόγω της δολοφονίας του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, τα οικονομικά προβλήματα στην Ελλάδα και η διαφθορά ήταν τα στοιχεία που έριξαν ωστόσο την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Όσο για τη νέα κυβέρνηση του Πασόκ, που μόλις συμπλήρωσε 2 μήνες ζωής, οι εκτιμήσεις από τους δημοσιογράφους του Βρετανικού δικτύου είναι ότι κατάφερε να βγάλει τον κόσμο στους δρόμους για να διαδηλώσει, ενώ η χώρα βρίσκεται λίγο πριν την οικονομική κατάρρευση. Στα επεισόδια αναφέρθηκε και το CNN. This comes a year after the shooting death of a teenager that sparked massive protests in the country. Οι συμπλοκές στο κέντρο της Αθήνας απασχόλησαν και τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Yunanistan'da eşi görülmemiş şiddet olaylarına yol açan 15 yaşındaki Alexis Grigoropoulos''un bir polisin tabancasından çıkan kurşunlarla ölmesinin. Το BBC αναφέρεται στα επεισόδια στην ιστοσελίδα του με τίτλο «Συμπλοκές στην Αθήνα στην πρώτη επέτειο από τη δολοφονία εφήβου». Σε ανάλογο κλίμα και η βρετανική εφημερίδα Guardian γράφει στη σελίδα της επεισόδια στην Ελλάδα κατά την επέτειο της δολοφονίας του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου. Εκτενές ρεπορτάζ για τις συνθήκες που επικρατούν στην Αθήνα έχουν και οι Times της Νέας Υόρκης με τίτλο «Συγκρούσεις αστυνομικών με διαδηλωτές στην Αθήνα». Τα ειδησιογραφικά πρακτορεία Reuters και Associated Press, εκτός από τα επεισόδια, κατέγραψαν εικόνες από το σημείο που είχε δολοφονηθεί ο Αλέξανδρος Γρηγορόπουλος.